Welcome to the bold analysis. Yesterday, Kithure Kindiki, the Deputy President of the Republic of Kenya, was in EMBU. The EMBU event was actually a summit of a bodaboda summit EMBU chapter. This is part of vote mobilization scheme, and it was well choreographed event to provide a platform for Kindiki to campaign why Mount Kenya needs to be in government. And people were ferried with buses from different areas of the county in Runyenjes. And in that event, something that came out clear is that Kenya Kwanza is back to the 2022 script, and this is the continuation of what Kithure Kindiki has been doing in Karen. For quite some time we've been asking why the state is wasting resources to ferry people from far-end counties, ferrying MCAs, grassroots leaders, Nyumba Kumi, and bloggers, and several people from the communities in the counties to come and meet Kindiki in Karen under the guise of development forum, while we are in a representative democracy where MCAs, elected leaders, can actually represent the needs of the people to the DP if the DP believes that that is the best way to run the country. And it's been a waste of public resources. Someone was just telling me that when you visit when you visit the DP's residence, there is a stipend, 1,000 or 500 stipend that you get. Then there are also refreshments in terms of meal, just breakfast, and then transport that is also involved. So it's not something that is easy. It is something that costs money. In some instances, MPs are told to mobilize, and they just go and look for their constituents who are in Nairobi. They don't go in the far-end counties to go to look for people. They look for people within Nairobi here. They ask their people, ask for Merus in Nairobi, bring them, we are going to meet Kindiki. Ask for Taita Taveta, people in Nairobi, looking for those associations, and do it. Then you realize those are not even voters of those counties. They are people who come from Taita Taveta, but they live in Nairobi. They vote in Nairobi. So their needs actually is about what is in Nairobi. So today, there is another bishop that has told of Kindiki, you cannot run country by token. You cannot fix the economy by tokenism. And you gather all the bodabodas, you take them to Lagos, with the school buses, then when you come to there, then you give them each 2,000, 1,000, 1,500, you see them lining up. The day we shall review this country to be a chocolate country, we shall be a very good country. I'm telling you. Unaona mama jioni umefika mkoleni unaenda kutoka pale unaruhusiwa kama Mungu so to say that's true. We are getting this money for the other day. He has all the powers and money to move around. One there's a house that multiply like manna in the desert. Where did he get that money? Who is auditing it? Does he believe that giving up this much money? Money. That is what we need to give people hope. People hope. And if the money, we must give people hope. This is a real doing. Money should say you have to give people hope. We are doing things of God. And I'm saying you,
now that you're here, I feel that I was talking about the children. That's what I want to say. Share the politicians. There is one I wrote yesterday. I wrote a message in one of the forums where I am, and then the only can. Yeah, you will say something about Ruto, and I say that if Ruto, that's how Ruto is, then we are all advantage. But I don't mean that that's how he is. Then the nation you can. I will not say something to police you. That is the gist of this analysis. That is the gist of this analysis. I have followed keenly the EMBU event. It was coming just 2 days after Kindiki attacked Mbarire, the EMBU governor, that there is no way the president can be heckled in your county in the UDA and you're the UDA chairperson. So I was paying attention to look at how things will be, but I understand Ruto called Mbarire, and that altercation was actually resolved. So Kindiki was there. I did not see, because the deputy president, I want to believe, when policies are to be done, bodaboda is an economic activity across the country, across all the towns. So if there is a policy, if there is a problem that is affecting bodaboda industry, it is not just identical to a specific area. And what is expected is a legislative framework or administrative adjustments that are needed, proposals that are needed, so that you help that industry. However, people given 1,000 to sit there so that politicians will get, Kindiki will get a time to attack Gachagua and this and that. It is the nature of what our politics say. I did not listen to anything tangible from that EMBU meeting. And that is why I associate that what that bishop is saying. You cannot fix the country by tokenism. I want you to get what Moses Kuria said. Hiyo mambo ya polisi kushika bodaboda, unajua tunaweza kuelewa kama ni makosa ile makubwa ya accident, si ndio? Lakini makosa kidogo kidogo, na mimi nilipokuja hapa nilikuwa nimesikia hiyo habari, na nikapigia base commander wetu mkubwa ya traffic hapa EMBU, anaitwa Njeru, na nimeambiwa sababu huyu professor deputy president ni wakili, amenifunza kuna kitu inaitwa alternative dispute resolution. Sio kesi yote lazima iende kwa polisi. Ingine ni ya wazee wa nyumba 10, sawa sawa. Ingine nyinyi mkae pamoja msikizane. Na Njeru tumesikizana sababu mimi onanitile mwana anya umeguo. Bodaboda zile ambazo ziko na makosa kidogo kidogo leo zitaachiliwa. Zile za kesi kubwa tuone, lakini kama ni ya license, ya insurance, si mambo ya mfuko imeleta shida. Si mambo ya mfuko imeleta shida. Kuna makosa tukishirikiana, tuwasaidie wale wa license, tuwasaidie wale wa insurance, tushirikiane na sako yenu. Na leo kila mtu ambaye ni makosa dogo aende na barabara yake nyumbani. Orawe hawadwaito. Na huo enela mukigia terere. Ni nyuma huko kana itigu adwaito. Unajua mheshimiwa makamu wa rais watu. Mimi hapa ni nyumbani. Kana huko tiozoni. So he was talking about an incentive of wale ambao wako na shida ndogo ndogo, watolewe, they should not be arrested, this and that. Okay, not a bad move, because ideally, the reason why, one of the problems there is about the license. And it's not just a problem in Nairobi. It's a problem in Nakuru, Kericho, Kakamega, and other towns, even Nairobi, even Kisumu here. I tend to believe that it's good to do waiver. Waiver is for the hour, for the moment, for the few that are there. But are you going to waive every day? Because even if those are released, then after 1 month, you don't have a policy that says, wale ambao hawana license, wanafaa fanyiwe hii na hii. After 1 week, see, the people will still go back and will still be asking for what to do. Things do not work that way.
And I want to just, for example, now that we talk about that transport sector, I want us to play for you a video by Macarena. There is something he was talking about, the wanton corruption in the traffic department in Nairobi. It's not related to this, but this is what happens in that sector. Kwa majina naitwa Mike Macarena. Nilisema mimi ni mtetezi wa haki na mtetezi wa kila mtu duniani. Mimi leo hii nimekuja kwa sababu kuna mambo ya watu kama watatu naona wanataka kuaguza serikali ya William Samoei Ruto. Mtu wa kwanza ni huyu mkubwa anasimamia traffic hapa, anaitwa Joseph Chirichiri. Joseph Chirichiri ndiye anasimamia traffic katika Nairobi hii. Na Joseph Chirichiri ni mwizi na ni mkubwa wa serikali. Alikuwa amestakiwa mpaka na maaskari, na nataka kuambia mkubwa ya anti corruption Kenya. Nimeongea na yeye, anajua hiyo case na nimemtumia case. Na mkubwa ya traffic 1 Nairobi, ile kazi anafanya, akona vijana, akona wachichana, kuna ile anaitwa Kaindi, kuna anaitwa Mpeza, kuna mwenye anaitwa Ndamares, au ameweka vijana 10 wenye wanasimamiwa na Nele Kibet. Nele Kibet ni inspector, yani anaitwa traffic 10. Yani yeye wao ni ngurupu ya kuchukua pesa, wakindanganya hiyo inapelekewa president, ingine inapelekewa Kanja, ingine inapelekewa mkubwa ya NSIS, ingine inapelekewa Murkomen. Mbati Murkomen amekataa. Mkubwa ya anti corruption hajui kitu kama hiyo. Kanja hajui kitu kama hiyo. Kwa hivyo nataka kuambia wakubwa wetu wa security, kuna shinda kwa traffic. Saa hii mfanyikazi yoyote, mtu wa matatu analia Nairobi. Ukienda kwa askari wa traffic wanalia. Saa hii nitawapea namba na ndio akatae. Hii namba ndio nataka ichunguzwe. Na naomba Amin saa hii kazi ile mnafanya ni kazi ya kusaidia Wakenya wakitoa habari sao. Mimi ndio nilisema nitakuwa mzalendo wa kwanza kukufa kutetea Wakenya. Hii namba 070163000373. Hiyo ndio ene traffic commander anafaa atume pesa hapo. Ile pesa ingine inaenda kwa Nele Kibet. Nele ndiye anasunguka, anasomea mpaka askari. Wa askari kama hujaandikisha gari, uwe na receipt. Badala kesi iende kotini, inapewa Nele. Nele ndiye anapewa, anaenda anapea mkubwa, inakansoliwa. Yaani wao ndio wamekuwa koti siku hizi. Nataka kuomba Kanja hivi. Nataka kuomba Kanja na viongozi wote. Na hata Murkomen nataka kuomba kama CS. Huyo mtu atolewe Nairobi kwa sababu ile maandamano itakuwa ya watu wa matatu. Kwa sababu wanaibiwa. Mnaharibia president njina, usiku na mchana president anangangana. Na mimi nilisema hii serikali nitaisupport. Kwa sababu nimesaa gundua corruption iko na watu. Na hata askari nataka mkubwa ya anti corruption. Tuliongea na wewe. Fanya ima. Ujue hata askari kiziri. Watakuambia vile wanaumia. Hizi namba singepata kama sina maaskari. Hizi namba nimepata kupitia askari. Huyu mtu alikuwa amestakiwa mwezi uliopita. Ameenda akachange ile namba yenye alikuwa amestakiwa kwa anti corruption, akafungua zingine. Why? Hata kama yeye ni mkubwa wa traffic katika Nairobi, kwa nini aibia watu? Jana mimi naumwa kwa sababu ya kukuja hapa, mlemavu anaitizwa 30,000. Yaani mlemavu ako na kagari kidogo, ameshikwa, analipizwa 30,000 na mtu anakula na ana andabu. Alafu anakunywa na huyu mchichana. Huyu mchichana ni askari, anaitwa Nelly. Nelly, wewe nilikuuliza swali jana. Kwa nini mlemavu akulipe wewe badala aende kotini? Yaani askari, nataka wakubwa wanielewe. Askari wa traffic asipoandikia gari 5, kuwe na karatasi ile ya kustaki gari 5, anatolewa, anapigwa transfer, anaanza kudhiritaniwa. Na huyu Joseph Chirichiri ndio commander, ndio mtu wao yule anasimamia traffic hapa Nairobi. Hakuna mtu amjui. Sasa askari italasimu asaki gari hata ina makosa, ndio kama hiyo ya mlemavu. Ya mlemavu kutokuwa na sticker na yeye ndiye iko na kila kitu, unamstaki kwa nini? Was talking about, and someone member of the public register, it was talking about nani anataka pesa, apewe nani. Now, that is basically the kind of environment we work with. Where people, that is a corruption system. Now, tokenism is a tool to corrupt people's mind. And what the president have done and the team have done is to go back to Mount Kenya with the money.
last time they went to churches, women group, this and that, and was giving them money. And that money used to be packaged a lot of humility that, hawa ni wadosi, hawajui shida ya watu wa bodaboda, mimi natoa sababu mimi najua shida ya bodaboda. I think you can remember those statements. Now those statements, that is what is coming back here, and that is what actually is going on. But I want to explain this. While the president and the team would employ this as their strategy, but this tokenism is not going to work moving forward, especially in 2027, for just 3 quick reasons. Number one, the burden of term accountability. Even as you do that, you are accountable to fixing the economy. You cannot come and say, I'm going to, you said I was coming to fix the economy. In 2022, you have to present to the people and say, you've already fixed the economy. And if you're saying fixed in top of the rally, in top of the car, and people cannot feel it in their pocket, then probably that is going to cause breakup between the leader and the people. The other issue here is the timing shows it's political. Towards an election, and sometimes politicians are very predictable. Towards an election, now start bringing up, oh, I have this, I want to bring this. People can't see it. And lastly, systematic failures is the biggest challenge this country is facing. I have a comment I saw from one of us here. Let me just get that comment for you. Yes, I saw this. Joachim Kagere. He did a tweet said, bold, the country is at war with itself. The public is at war with the system. The system is at war with its people. And how can a system investigate itself?